What's up, guys? Should be live. আমি জাস্ট জিনিসপত্র সেট আপ করার চেষ্টায় আছি এখনো। So just give me a few more seconds, guys. I'll set things up and then we can start talking about. Alright, so guys, কার কি অবস্থা? This is a huge match. Absolutely cannot wait for it to begin. So যারা যারা জয়েন করছেন, do let me know if the sound and everything is working properly. So thank you so much যারা যারা already join করছেন, যারা সামনে join করবেন. Really looking forward to having a very eventful night. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম তামিম ভাই, আশা করি ভালো আছেন। Alright, so the playoff is on us and things are getting really interesting. So ভাই কেমন আছেন? জে গেমিং ভাই লিখছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। Who will win? It's a tough thing, it's a tough job to predict a match like tonight's, but I think Manchester City definitely has an advantage, a little bit advantage, but it's Real Madrid. You cannot put anything against Real Madrid in a Champions League night. They are the favorites regardless কয়জন নিয়ে খেলতেছে, কার সাথে খেলতেছে। So let's see. All working by, that's great. Assalamu alaikum, walaikum assalam bhai. Hello brother, hello. Stones ki treble winning season রোলে খেলতো, ওই রোলে খেলবে। Seems like it. He would probably play a CDM role tonight. সাউন্ডটা কম, সাউন্ডটা আশা করি আপনারা যদি হেডফোন দিয়ে শুনেন তাহলে বেটার হবে। Which team are you supporting? I'm obviously supporting Manchester City. It's Pep Guardiola and Real Madridকে চাইলেও তো আসলে সাপোর্ট করতে পারবো না। I'm respectful towards them, but that doesn't mean I can support them. So yes, definitely Manchester City tonight. ওমর মারমুশ নিয়ে কিছু বলেন। কিছু বলার নাই, কষ্ট এমন একটা দেখি নাই। আজকে যদি খেলে তাহলে হয়তো দেখবো। সাউন্ড কম ভাই, দেখছি সাউন্ড কম, বাট সাউন্ড আমার মনে হয় ঠিকই আছে, কজ আমাকে দেখাচ্ছে সাউন্ড ঠিক আছে। সো আপনি কাইন্ডলি যদি একটু হেডফোন ইউজ করতে পারেন তাহলে ভালো হয়। Prediction, I don't know. I am not sure. This is going to be a very tough match. It's tough to predict, but আজকে I think I would give Manchester City a little bit of edge over Real Madrid, simply because I feel এখনো একটু অ্যাডভান্টেজ, একটু এজ আছে ম্যানচেস্টার সিটির। ভাই সাউন্ড একদম কম তো ভাই আমি চেক করলাম ঠিকই আছে। সো I have checked the sound. Let me just check again. I would give Manchester City না ভাই সাউন্ড কম না, সাউন্ড একদম পারফেক্টই আছে। সো আই থিঙ্ক আপনাদের ডিভাইসে কোনো ইস্যু থাকতে পারে। অলরাইট, একটু স্লো হবে ডেফিনেটলি একটু স্লো হবে, কজ একদম পারফেক্ট হবে না, একটু ল্যাগ ডেফিনেটলি করবে। বাট আই হোপ ওয়াচালংয়ে আপনারা অলরেডি এটা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছেন। সাউন্ড কম যারা বলতেছেন ভাই, আই হ্যাভ জাস্ট চেক দ্য সাউন্ড অ্যান্ড ইটস পারফেক্টলি অল রাইট। আমার এত মানে স্পিকার আমার অনেক ভালো সেটাও না, আই ডোন্ট নো। সাউন্ড আমি চেক করছি, আমি প্রপার পাচ্ছি, এখন আসলে এর বিয়ন্ড আমার কোনো ডিভাইস নাই। সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট, আই ক্যান নট রিয়েলি ডু এনিথিং হিয়ার। ডকুকে নামানো যাইতো, ডকুকে আমার মনে হয় বেঞ্চ থেকে আনাটাই ইজ মোর ইফেক্টিভ।
একটা সারপ্রাইজ এলিমেন্ট থাকে, একটা এনার্জি থাকে, একটা পেস থাকে, যেটা খেলাটাতে অনেকটুকু কন্ট্রিবিউশন দেয়। সো আই থিঙ্ক it's a very strong lineup from Manchester City. It's a very decent and a very strong lineup from Manchester City. On the other hand, Real Madrid having the 4 key players, Vinicius, Mbappe, and Bellingham, it's pretty scary for any team to face those 4 players together. Sound working well, thank you so much. Why Grealish re keno namailo? Grealish ke namaise, I think Grealish can exploit the makeshift defense. Mane when a player is very versatile and a very resourceful player, he can cause a few issues, he can cause a few problems. So let me just share it from my Facebook page and then we can continue. So it's a very unfortunate event for Real Madrid and Real Madrid fans. I think any Real Madrid fan অনেক দিন পর কোনো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলা আসলে wasn't really looking forward to, I can say that with pretty much a lot of confidence, cause দিন শেষে আসলে মনে হচ্ছে যে এই দুইটা ম্যাচ ম্যানচেস্টার সিটির এগেনস্ট এই দুইটা ম্যাচ could actually dictate the entire season for Real Madrid, which is how to put it, which is a bit difficult for everyone, মানে involved with Real Madrid, everyone এই জিনিসটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট। ডেম্বেলের পারফরমেন্স নিয়ে কিছু বলেন? ডেম্বেলের পারফরমেন্স has been good. It's no secret I do not like Dembele, it's no secret I am not a fan of Dembele. That being said, ভালো করলে ভালো, বাট মানে খারাপ করলে খুশি লাগে, ভালো করলে কারোর জন্য খারাপ চাবো না, বাট মানে I just don't really care about that guy anymore. আজকে ইন রাইট ব্যাক এটা কিভাবে দেখতেছেন? আজকে আকে ইন রাইট ব্যাক কিনা? আচ্ছা হ্যাঁ, আকে ইন রাইট ব্যাক, they definitely have a vacant kind of position in there. Walker and Vini এই দুইটা, oh my god, বাইরে ভাই টিফো বানায় নিয়ে আসছে রদ্রির ব্যালন ডিওরের ছবি দিয়ে, স্টপ ক্রাইং ইওর হার্ট আউট। Oh damn, shots have been fired guys, shots have been fired. So first এর থেকেই ভিনিকে একটু টার্গেট করা হচ্ছে, getting him riled up, getting him angry, and I think it can be used as a tactic as well. কথার কথা ধরেন if Vini gets a red card, damn. So কারা কারা রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান্সরা জয়েন করছেন, ডু লেট মি নো, অ্যান্ড অলরাইট অনেকেই জয়েন করছেন। ফাইনালি আজিম ভাই ব্যাক অন ইউটিউব চ্যানেল। ইয়েস আই এম ব্যাক গাইজ, অ্যান্ড রেগুলারলি আসলে করা হয় না বিকজ টাইম, ব্যস্ততা, অফিস, পার্সোনাল সব কিছু মিলাই আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, বাট আলহামদুলিল্লাহ আই এম ব্যাক, অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু ডু অ্যাজ মেনি ওয়াচ alongs as I possibly can. It is a bit difficult to stay on live for 2 hours straight talking about football, commentating on the match. I yet do not have a setup for the live stream or the watch alongs, যে কারণে আপনারা আমাকে দেখেন যে আমার বাসার লিভিং রুমে বসে ওয়াচ along করতেছি। সো yeah, I will eventually build that kind of setup for মানে more watch along friendly setup. So
যাতে আপনাদের সাথে প্রত্যেকটা ম্যাচ বসে দেখতে পারি। ভাই বার্সা ফ্যান, ইয়েস আই এম এ বার্সা ফ্যান। ভাই সিটি ফ্যান স্টপ, সব বার্সা ফ্যান। ফাইনালি আসবে। হ্যালো ভাই, হ্যালো রেদন ভাই, কেমন আছেন? So 3 players for Real Madrid on yellow cards: Bellingham, Camavinga, and Tchouaméni. And amongst those 3 players, if Tchouaméni gets another yellow card tonight, then সেন্টার ব্যাকে আসলে আনচেলতি এবং ফ্লোরেন্তিনো পেরেস ছাড়া খেলার মতো আমি আর কাউকে দেখতেছি না, আর কেউ বাকি নাই লিটারালি। এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আসলে রিয়াল মাদ্রিদ পড়ছে, which is always unfortunate. I do not want my rivals to win, but I do not also want to see players being injured. That's not a good sight for anyone to see. So regardless, I absolutely cannot wait for tonight's match to start. And who is your winner in today's match? আমার কাছে মনে হয়, যেটা আমি আগেও বলছি, ম্যানচেস্টার সিটি হ্যাজ অ্যান এজ টুনাইট। টাই ওভার 2 legs আমার কাছে মনে হয় রিয়াল মাদ্রিদই জিতবে, বাট I would give tonight to Manchester City. Let's see. So the game has started, guys. I don't know if you can see if the timestamp or whatever I have shared it's working or not. Do let me know. I hope it's working. Yeah, I think it is working. Azim bhai, here we go guys. Good. Vallejo আছে তো ভাই। ও আচ্ছা, yes, Vallejo আছে। So ওরে রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানরাই আমি দেখেছি ট্রল করে অনেক। So I don't know if he's even an option. Ooh, already Vini was through. Alright, so early test for Ederson. Manchester City, I'm sure, will try to capitalize on the defensive lapse of Real Madrid, or let's say the defensive unavailability of certain players. But it's Real Madrid. Up front, they have some crazy attackers, crazy forwards who can change the game at any given time in just matter of seconds. Already Grealish gets a foul, guys. This is why probably Grealish is playing tonight. This is probably why Grealish is playing, because these fouls are gonna come, and he's a very tricky player. Real Madrid do not have any legitimate center backs other than Raul Asensio. So Grealish actually could cause a few problems for Real Madrid tonight with his trickery and those dribbles. So আজিম ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই আসি ভালো, শরীরটা খুব বেশি একটা ভালো না আমার, বাট এছাড়া আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে। So promising free kick on the left side, from the left side of the penalty box. It's a very dangerous position free kick. Bernardo De Bruyne takes it. Ooh, Valverde clears it. It was a very good taken free kick. Surprised to see Doku over Grealish. I wouldn't say surprised. Doku এই সিজনে অনেক বেশি চান্স পেয়েছে সেটাও না, and যেটা বললাম যে Grealish can actually cause a few issues for this makeshift backline of Real Madrid. So another corner for Manchester City, some early pressure from Manchester City or Real Madrid. It's a good corner and it's saved and it's headed away. Real Madrid এখন একটা ব্রেক করতে পারে. They can counter. Bellingham trying to play the ball to Mbappe gets the ball, but Man City players have tracked back. Vini and Mbappe on the left flank trying to create a counter, but the players have gone back, and a very lazy pass from Vinicius Junior. Manchester City gets the ball, Stones on it. So already the game is shaping up to be a very fascinating one, because actually this has now become a new Champions League classic. So আপনার লাইভে স্লো দেখায়, হ্যাঁ ভাই, লাইভ 10-15-20 সেকেন্ডের মতো ল্যাগ করবে, এটা একটু কাইন্ডলি মেনে নিয়ে দেখতে হবে, একদম অ্যাকুরেটলি টাইমলি হবে না জিনিসটা। So Real Madrid kind of maintaining a low block, which is I don't know, it might be pushed up a bit, but early through ball,
De Bruyne gets a goal kick. সো একটা খুব ভালো বল দিছিল ডি ব্রুইনারে, বাট বলটা কন্ট্রোল করতে পারে নাই আনফরচুনেটলি, couldn't play the ball through. Mendy clears it for a goal kick. So Manchester City pressing high. Manchester City clearly understands that this is not the best Real Madrid side by any stretch of the imagination, and যদি একটা আর্লি গোল পেয়ে যায় they can actually unsettle the team even further. সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে রিয়াল মাদ্রিদ আসলে shaped একটু compact and a little bit passive, because I think a draw tonight would be a very, very good result for Manchester City. Sorry, Real Madrid. A draw tonight and taking that tie to Bernabeu would be a great result for Manchester City. Obviously, Real Madrid always plays for a win, but tactically, or if you say technically, if you ask me from a neutral perspective, if which team would better benefit from what kind of result, Manchester City definitely has to win tonight, because the second leg at Bernabeu, it's not gonna be even a lead is not going to be comfortable. So definitely win chara kono option nai aske Manchester City. On the other hand, Real Madrid can actually stay compact, sit back and try to defend. Manchester City also not in the best of form. This is also not the best Manchester City by any stretch of the imagination. So what we are actually watching tonight are two very strong sides, not in the best of shapes or in the best of forms right now. But it's I think it's fine. We still get to see a very enjoyable game of football, hopefully. সো নাও রিয়াল মাদ্রিদ একটু বিল্ড আপ করার ট্রাই করতেছে, ভালোই বিল্ড আপ হচ্ছে, একেবারে যে খারাপ তাও না, সাম ক্রিস্প পাসিং, বাট এখন পর্যন্ত ম্যানচেস্টার সিটির ফাইনাল থার্ডে রিয়াল মাদ্রিদ ওরকম ঢুকতে পারে নাই বা মিনিংফুল কিছু করতে পারে নাই। অন দি আদার হ্যান্ড, ম্যানচেস্টার সিটি হ্যাজ বিন পুশিং ডাউন অন দেম। এমবাপে কুড হ্যাভ, না আজকে এই একটা জিনিস খুব ফ্যাসিনেটিং হবে, দ্য কাইন্ড অফ হাইলাইন ম্যানচেস্টার সিটি ইজ মেইনটেইনিং, ইফ এমবাপে ক্যান অ্যাকচুয়ালি রান ফ্রম বিহাইন্ড, যেটা এখন অলমোস্ট he went through stones had to actually pull his jersey, and the goalkeeper had to come out of his line. So it's going to be fascinating. একদম জুতার ফিতা খুলে ফেলছে। So there is some sort of stoppage. Mbappe has been asked to get off the pitch and change his boots.
I think it's offside. Vini is through. Vini is through. It's offside. Otherwise, it would have been a penalty for Real Madrid. Did seem offside. যখন পাঁচটা প্লে ছিল তখনই মনে হচ্ছে it was offside. Yeah, I think that was offside. Very close though. Yeah, it's offside. The decision stands. It's an offside. সো 10 মিনিটে অলরেডি বেশ কিছু জিনিস হয়ে গেছে, বাট এখন পর্যন্ত কোনো ক্লিয়ার চান্স অন গোল দুই টিমের একটিমও ক্রিয়েট করতে পারে নাই। ভিনিসিয়াসেরটা ছিল, যদি অফসাইড না হতো দ্যাট উড বিন এ গ্রেট চান্স। ব্যাড পাস ফ্রম হালান্ড। Brilliant ball to Mbappe. This could be 1-0. Oh, brilliant ball from Vinicius to Mbappe. Great ball. Great ball. Mbappe should have finished it. But a good save from Ederson. Very good save from Ederson. So Real Madrid now pressing a bit higher with a bit more intent. Wee. Oh my. How did Real Madrid not score this? Oh my god. Vinicius so lazy, Allah. How did Real Madrid not score this? My dear Lord. How did Real Madrid not score this, guys? I'll never understand how did Real Madrid not score this. Ui! Savinho gave a very good ball in the middle of the penalty box, but it's defended, and now Real Madrid counters again. This is going to be a back and forth, guys. This is crazy. This is very fascinating. It's a back and forth. So Mbappe to Vini. Again, extremely lazy from Vinicius Junior. My dear Lord, guys, the game is absolutely scrappy. Again, Vinicius এর পায়ে একটা খুবই মানে লুজ বল পড়ছিল. He was through. That is crazy. I have no idea how Real Madrid is not one goal up right now. Rajin Mansur bhai লেখছেন চলে আসলাম ভাই. Hello ভাই, কেমন আছেন? Thank you so much for joining in. But this is absolutely crazy. I don't know how Real Madrid is not one goal up as of now. This মানে তিনটা চান্স মানে ওরা within 3 minutes পাইছে, and all 3 of those fairly মানে speaking should have been put away.
So it's a corner for Manchester City, but crazy. Crazy. বহুদিন পর ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়াস ভাই, অনেকদিন পর লাইভে ওয়াচ অ্যালং করা হচ্ছে। ম্যান সিটি ডিফেন্ডিং লাইক ভ্যালেন্সিয়া, ম্যান সিটি ডিফেন্ডিং লাইক, মানে আমার মনে হচ্ছে যে খুবই খুবই আনফারবিশড একটা ম্যানচেস্টার সিটি বার্সেলোনা সাইড। উই আই হাই, Manchester City with a very good chance, but Savinio couldn't keep the ball down. Never seen a winger as slow as Grealish. He's not really slow, যেটা করে একটু ড্রিবল করার চেষ্টা বেশি করে। খুবই একটা উইয়ার্ড ওয়েদার, ফ্যান চাললে লাগে শীত, ফ্যান বন্ধ করলে লাগে গরম। Manchester City breaks. Savinio breaks. This is a very good chance, but cannot give the final ball to Haaland. De Bruyne wins it back. Ceballos putting some pressure, but Real Madrid gets the ball and they can counter right now. So both teams with some very decent chances. Real Madrid got the bet more কি বলবো, একদম ক্লিয়ার গোল স্কোরিং চান্সেস, বাট ম্যান সিটিও দুইটা আমি বলবো যে বেশ ভালো চান্স পাইছে। Unnecessarily, I think Ederson kicked the ball away. পেপ কি ফ্লিকের মতো অফসাইড ট্র্যাপ ট্রাই করতেছে কিনা? ফ্লিকের মতো অফসাইড ট্র্যাপ ট্রাই করার জন্য না, ও অলওয়েজ এ হাইলাইন খেলাইতো। সো এখন আমরা অফসাইড ট্র্যাপ আসলে ফ্লিকের আন্ডারে শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে এখন জিনিসগুলো চোখে বেশি পড়ে। So Manchester City now keeping the ball, maintaining possession, slowly building things up. But Real Madrid always remain very dangerous from the counter attack. Man City just needs to probably Man City needs to be very mindful. একটা স্লিপ আপ বা একটা ভুল ডিসিশন রিয়াল মাদ্রিদ নিডস ইজ জাস্ট ওয়ান মিস্টেক ফ্রম ম্যানচেস্টার সিটি। যদিও এখন পর্যন্ত দুইটা মিস্টেক করছে যেটা কাজে লাগাইতে পারে নাই, বাট রিয়াল মাদ্রিদের আসলে অনেক চান্স লাগে না। ভেরি গুড বল টু হাল্যান্ড ফ্রম ভার্ডিওল। Haaland holds the ball for Grealish gives a very good ball, and it's 1-0 Manchester City. Some brilliant football from Manchester City, some brilliant passing from Vardiol. So the Haaland of big games, the ghost of big games have scored. And it was a brilliant goal, guys. I have to say it's a brilliantly made goal, and I don't know if Manchester City, I wouldn't say Manchester City entirely deserved it, or let's say ওদের গোল আসতেছিল এরকম কিছু না। Real Madrid had chances, but I think Manchester City of the two teams had a bit more control of the game. But the ball from Vardiol, the initial ball from Vardiol to Haaland, it's a very Kubarsis type একটা ball, and I think all of them are offside. All of them are onside.
So, and eventually the goal was finished off by Vardiol with the assist. Haaland scored the goal, but the final chase down from Vardiol was also from pretty brilliant to Haaland. I don't think it's gonna be offside. Haaland misses Rudiger. Haaland and Rudiger. ডাবল এক্সপি ব্রো, আপনি কেন 10 সেকেন্ড পিছিয়ে? আই থিঙ্ক আপনি রিফ্রেশ করে দেখতে পারেন। এতক্ষণ ধরে চেক করার মতো আমি কিছু দেখি নাই, বাট আই ডোন্ট নো, বারে উইয়ার্ড থিংস হ্যাপেন। It didn't seem offside from any angle, but you never know. আনচেলতি আর পেপ জানি কি কথা বলতেছে, আর কিছু একটা আলাপ হচ্ছে। অফসাইড হলে সেই একটা কমেডি হবে। অফসাইড হইলে একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল হতে পারে, বাট অফসাইডের সাথে আসলে খুব বেশি ডিবেট করার কিছু নাই, কজ ইউ ড্র দ্য লাইন্স। যে পরিমাণ মার্জিন, এটা একটু হাস্যকর থাকে কিছু সময়। I don't know what's the delay. What's the delay for? I don't know if there was any foul. It's a goal. Yeah, it's a goal. I don't know why they took so long. Not sure what was the, if for, I mean, কোনো foul or something, I don't know, but it didn't seem like a decision that needed so much time. হোম অ্যান্ড ওয়ে দুইটাই হবে, ইয়েস, ইটস আ 2-legged অ্যাফেয়ার। সো অ্যাওয়ে লেগ হবে হচ্ছে, সেকেন্ড লেগ হবে হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে, সান্তিয়াগো বার্নাবেউতে। So now Real Madrid probably has to attack, has to take a little bit more initiative. Brilliant ball to De Bruyne. De Bruyne is through 1-on-1, and a brilliant tackle from Raul Asensio. Bye. Brilliant stuff from Ceballos. Asensio ito. Yeah, it's Asensio. What a brilliant tackle. So that was a brilliant and very, very dangerous ball. Now Manchester City has to stop Real Madrid from the counter. It's Vini is through, but Savinho, brilliant work from Savinho. He celebrates a tackle like it's a goal. Brilliant tracking back from Savinho, a fellow Brazilian of Vinicius. Stops a very dangerous, seemingly dangerous counter. Could have been a dangerous counter.
কি জানি হইতেছে, very scrappy game. মানে for two of the most elite teams in Europe in recent years. Ooh, Vini hits the crossbar. Vinicius hits the crossbar. ওরে ভাই, this is going to be a crazy game. Ooh, some brilliant stuff from Rodrigo, but just couldn't finish it. But Real Madrid putting the pressure, now turning up the heat a bit. Ui, Guardiola, brilliant attack, sliding tackle and clears the ball. ভাই আপনি ডিসকর্ডে নাই? না ভাই আমি ডিসকর্ডে নাই। সো রিয়াল মাদ্রিদ লাস্ট 5 মিনিট ধরে বেশ ভালো অ্যাটাক এবং প্রেশার ক্রিয়েট করছে ম্যান সিটির উপরে। I would say ever since the goal, Real Madrid did try to make a effort and come back into the game. Almost did with Vinicius Junior hitting the crossbar, but echono I think they need to do a little bit more. I think Bellingham needs to get into the game a little bit more. So far, I think Vini has been involved, Mbappe has been involved, Rodrigo has been good. I think Bellingham is a bit missing so far. 26 minutes into the game, I haven't seen much of Bellingham yet, and I think Bellingham is the key piece for me. Real Madrid এত absurd level individual talent, but এই talent গুলোর মধ্যে I think Bellingham is the one that I feel ticks this team, মানে gets this team going. Mbappe's brilliance, Vini's brilliance, Rodrigo's brilliance আসলে একটু অন্যরকম, but Mbappe I think makes the team work in the absence of so many মানে influential players. So Vinicius again with the counter, Mbappe in support, Mendy in support. Vini tries to play the ball through, but it's blocked by Ake. So Servais takes a long range and it's off, and it's far off from the goal post. So far guys, it has been a very interesting game of football. Someone is injured, I guess. Grealish seems to be injured. Yeah, Grealish is injured, so what a waste. Grealish is out, Foden is entering. Yeah, this decision was a bit weird, but let's see. So Grealish's cameo খুব বেশি একটা কাজে লাগে নাই. Grealish didn't add anything to the game much, couldn't do anything more. 30 minutes এর মতো খেলা হয়েছে and he's off.
All right, so Grealish is off, Foden is in. The game resumes. 30 minutes into the game, Manchester City 1, Real Madrid nil. Goal from the big game ghost Haaland. Finally gets a goal against Real Madrid. Some brilliant football from Guardiola. I think he has been the man of the match in the first half so far. A brilliant ball through, then brilliantly set it up with his chest uh, for the assist. খুব বাজে ডিসিশন ফ্রম পেপ, ডোকুকে আনা উচিত ছিল। আই থিঙ্ক ফোডেন ইজ নট আ ব্যাড কল, দো আমি খুব বেশি একটা দেখি না এই সিজনে ফোডেনকে, বাট আই থিঙ্ক ডোকুকে আসলে সেকেন্ড হাফে আনাটা আমার কাছে মনে হয় বেটার। Dembele, so what's the result of the PSG game? So the pace of the game is now being dictated by Manchester City, calm and composed, and just passing the ball around, keeping the ball, trying to build up from the back, slow and patient movements. A very good ball to Haaland once again, but Haaland couldn't turn it into a positive pass. Almost tracks back to the middle of the park. But Savinho can play a very good ball here. Stones plays it to De Bruyne on the right. De Bruyne tries to chip it. Foden on the right wing, plays it back to Stones. So Stones playing as a center midfield, more of a pivot. De Bruyne is almost like a right winger. Foden is a good call. Yes, I also think Foden is a decent call. Dembele scored a brace today. Dembele, yeah, I saw one goal, but Dembele is in crazy form. I think he's in the best of form of his life. So full time it's 3-0 to PSG, and they are pretty much through. PSG most probably Barcelona's সাথেই খেলা পড়বে, and I'm not really happy about that. I feel PSG is a very dangerous team, and they can cause a few upsets. আসলে পিএসজি ম্যাচ জিতে ওটাকে আপসেট বলার কোনো সুযোগ নাই। দে হ্যাভ এ ক্রেজি স্ট্রং স্কোয়াড, বাট it would be really unfortunate if we lose the first game of round of 16 after being the second in the league table. খেলা প্রচুর বোরিং খেলা। I think both of the teams are taking a bit of a cautious approach, playing it for the second leg. Manchester City knows they have to get a win tonight. But yeah, the tempo of the game has not been the best. Both teams are not really giving it all, which is understandable with all the schedules that both those teams have to play. But another attack being built. De Bruyne plays the ball through. It's cleared by, I think, Ceballos. Asensio. So Foden already creating much more impact than Grealish did. Involved a lot, making positive runs, making positive passes. Foden on the right corner. Foden takes a shot and it's saved by Courtois, but the ball falls to Savinho. Savinho keeps the ball. It was a great shot by Foden, but the ball was saved by the amazing Thibaut Courtois. Bye.
Manchester City still piling up the pressure. The ball is again played on the right to De Bruyne. The first time pass, and it's a bad pass from De Bruyne. So De Bruyne একটু কেমন জানি আমার কাছে not in the most মানে De Bruyne-ish kind of finesse এখন পর্যন্ত। বারকোলা ডেম্বেলে দুইটাই থ্রেট এখন আবার কভার শিকেলিয়া আছে। সো ইয়েস, PSG is a seriously strong team. ভাই ভার্ডিওল যা খেলা দিতেছে আজকে, this is dangerous. Oh my god, this should have been the second goal for Manchester City. And again Raul Asensio with the saving clearance. Raul Asensio so far saved 2 goals, 2 sure goals for Manchester City. ভাই রাউল এসেন্সিও ইজ এ সেভিয়ার ফর রিয়াল মাদ্রিদ। কইতে জানি উইরা ইসা ধুপ কইরা, এন্ড এই ছেলেটারে খেলায় না আনচেলতি, ইটস ক্রেজি। Oh my god, that header should have gone in. It hit the crossbar. Akanji's header hits the crossbar. Damn, it was that close. So both teams now hitting the crossbar. So অনেকক্ষণ ধরে রিয়াল মাদ্রিদ have not created anything meaningful so far. Almost ballই পাচ্ছে না অনেকক্ষণ ধরে. Now they finally have the ball, trying to build up from the back. But it's been sustained pressure from Manchester City, and they should have really capitalized on the 2 chances that they have missed. আমি এটা বারবারই বলি যে রিয়াল মাদ্রিদের সাথে চান্স মিস করাটাই সুইসাইডাল, because they almost always make you pay for it. ফোডেনের পাসটা দিলেই হইতো। হ্যাঁ, আই অলসো ফেল্ট দ্যাট লেফট সাইডটা অনেক মানে ট্রাফিক ছিল, রাইট সাইডে অলমোস্ট খালিই ছিল। ফোডেন হ্যাড আই থিঙ্ক ফোডেন হ্যাড আ বেটার কল। সো 39 মিনিটসের খেলা অলমোস্ট হয়ে গেছে, অ্যান্ড Manchester City leading so far, Manchester City controlling the game, Manchester City creating more meaningful chances. Real Madrid on the other hand missed 2 very good chances. I think the best chances of the match fell to Real Madrid, 2টা chance. They couldn't capitalize. Some lazy work from Vinicius, 2টা ক্ষেত্রেই I think it should have been a better attempt from Vini. But Real Madrid in the second half, as we have seen this season, is an entirely different team. So second half Real Madrid কি করে সেটা দেখাটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় হবে। র্যাশফোর্ডের আনলে কি আমাদের জন্য ভালো হতো? হোয়াটস ইওর ওপিনিয়ন? এটা নিয়ে আমি একটা বিশাল লম্বা চড়া পোস্ট দিছিলাম। আই ফেল যে র্যাশফোর্ড কুড হ্যাভ বিন an interesting inclusion into this team. হি ইজ অ্যান আউটরেজাসলি ট্যালেন্টেড প্লেয়ার, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কারো। বাট ডিসিপ্লিনারি ইস্যু থাকলে আসলে বার্সেলোনাতে এমনিও টিকতো না। সো 6 মাসের জন্য আমার কাছে মনে হয়েছিল যে কুড হ্যাভ বিন an interesting signing, especially if we could have afforded it. সো again Manchester City on the ball. রিয়াল মাদ্রিদে মানে কোনো সাস্টেইন পজিশনে আমি মনে হয় না 20 মিনিটের পরে দেখছি এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে। They are just letting Manchester City play with the ball. It's not, I don't know if it's the smartest thing to do right now,
Yes, always Real Madrid can counter, they can break fast, but they're giving Manchester City the opportunity to play their football. মানে জাস্ট দাঁড়ায় আছে, এমবাপেও অলমোস্ট মানে একদম পেনাল্টি বক্সের কাছে, ভিনিও সেম জায়গায়, all the 11 Real Madrid players are sitting extremely deep. It's a proper low block. Some can even argue it's a parked bus. I don't know why Real Madrid sitting so deep and letting Manchester City just play their football. A brilliant chance for Real Madrid. This should be a goal. This should be a goal, but a bad pass from Rodrigo to Vini. The chance is still there. Vini. Akanji tracking Vini, doubling down now. My God, what is going on? The kind of chances Real Madrid is missing. Oh damn. Unfortunately, a bad pass from Rodrigo. Vini থেকে বলটা অনেক দূরে চলে গেছে, but brilliant defending from Akanji. So that's crazy. I mean, Real Madrid যে তিনটা চান্স মিস করছে, I could have like bet my entire life on Real Madrid scoring on all three of those chances. It's crazy. Real Madrid never misses those kind of chances. Valverde, firing Valverde. Oh my God. So Valverde doing what Valverde does. Man, I love his shooting. What happened to Real Madrid, the team which dominated the whole Europe last year, struggling against literally the worst version of Pep City? I think having your 5 starting defenders out of the team, it's incomprehensible for any team in Europe. So a bad pass from Ederson, but Real Madrid couldn't capitalize, at least as of yet. By Guardiola's ke ja khela ditese, it's crazy. So having so many players out of the squad and so many starters in similar same department, এটা আসলে যে কোনো টিমকেই একটু পঙ্গু করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। বাট ইভেন উইদাউট দোজ ইনজুরিজ রিয়াল মাদ্রিদ সিজন শুরুটাও খুব বাজে করছিল। দ্য টিম ডিডন্ট সিম কোহেসিভ। অ্যান্ড আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, এটা অনেকেই অ্যাগ্রি করে না, অনেক রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানরা এটা পছন্দ করে না শুনতে, বাট রিয়াল মাদ্রিদ টিমে এখন লিটারালি কোনো সমস্যা নাই আদার দেন দ্য ম্যানেজার। Carlo Ancelotti is an outdated manager and he depends too much on individual talent. So, আমার কাছে অ্যান্সার এইটাই যে কার্লো আনচেলত্তি needs to leave and this Real Madrid will again absolutely মানে take the entire Europe apart. Because Real Madrid squad is the best in the world. এই ব্যাপারে আমার কাছে কোনো সন্দেহ নাই. The most complete, the most dangerous. It's just unfortunately for us and unfortunately for Madrid fans, it has fallen to a very মানে let's put it this way, not the best utilitarian kind of manager. So Real Madrid now creating a counter with Vinicius. Vinicius puts the ball and it's very calmly defended by Savinho. নেইমারের বার্সা, নেইমার ইজ ডান। নেইমারের আমি কয়েকটা খেলা দেখছি ইয়েতে সান্তোসে,
his career is done. ও ওয়ার্ল্ড কাপও খেলতে পারবে না. He has to retire within probably a year or two. Neymar's football career is over. So Real Madrid now again getting a little bit back into the game, creating more meaningful chances, posing more threat, more attacks and meaningful attacks. So Bellingham on the ball. I haven't seen much of Bellingham tonight. এখন একটু আস্তে আস্তে খেলাতে ঢুকতেছে. Valverde tries to play the ball through, but again brilliantly defended by Guardiola. Mbappe's shot deflected, could have gone anywhere. So corner for Real Madrid. Good defending by I think Nathan Ake. Yeah. Will Peña leave Barca? যাই না, দেখা যাক সিজন শেষে হয়তো বুঝতে লাইকলি যদি শেষ দিন থাকে টার স্টেগেন ব্যাক করে আই থিঙ্ক পেনিয়া উইল প্রবাবলি লিভ. রুডিগার যাওয়ার পর থেকে আসলে মানে মাদ্রিদ কর্নার বা সেট পিসগুলো থেকে not as threatening as it previously was. Ooh, hi Mbappe, you had to do better there. Brilliant ball played from Rodrigo. It's just not Mbappe, it's just not Real Madrid's night. So Real Madrid ending the first half in a high, unfortunately couldn't finish. Vinicius. So the halftime is done. It's Manchester City 1, Real de Madrid 0. Haaland scoring the goal on the 19th minute from some brilliant work by Vardiol, and this is where we stand right now. So yes, আমি যেটা চিন্তা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে what does both of the teams need to do to have a better second half? I think Real Madrid finished the first half on the higher side of things because they created more chances, they have created more meaningful
threats in the last 5 to 10 minutes of the first half. So সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে they are going to come into the second half with more confidence and more let's say things to prove. On the other hand, Manchester City have missed few chances themselves, and এটা আমি সবসময় বলি, if you miss chances against Real Madrid, you are going to absolutely regret it. ভিনিরে রাগাই দিতে হবে। ইয়েস, ভিনি সারপ্রাইজিংলি হ্যাজ বিন ভেরি কাম, হাসতেছে, বিরক্ত হইলেও খুব বেশি একটা রিয়াকশন দিচ্ছে না, এন্ড ইটস আ গুড থিং। ভাই ঘড়ির টিকটিক আওয়াজটা শোনা যেতেছে আপনার বাসায়, প্রতিটা টিকের সাথে আমাদের মাঝে বুক কাঁপতেছে, চিন্তাই করতে পারতেছি না যে সত্যি যদি মাদ্রিদ রাউন্ড অফ 16-এর আগে বা পরে। Yeah, that would be something, that would be some kind of headline. But আমি যেটা আমার ফেলো বার্সা ফ্যানদেরকে সবসময় অ্যাডভাইস করি, যেটা সবসময় আমি বলি, যে কিপ ইউর ফিটস অন দ্য গ্রাউন্ড, it never hurts to be a bit humble. So রিয়াল মাদ্রিদের জায়গা থেকে I think it's a reality check that any team can suffer like this. মানে I'm not calling out all Madrid community or anything, but লাস্ট সিজনে বার্সেলোনা যখন যে ইনজুরির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, ওইটা নিয়ে আমি অনেক মানে ডিসটেস্টফুল অনেক পোস্ট কমেন্টস ট্রলস দেখছি। মাদ্রিদ বার্সেলোনাও যে করে না আমি সেটাও বলতেছি না, বার্সেলোনার পোলাপাইনও এখন করতেছে with the current situation Real Madrid is going through. So I would say to both communities, stay humble, eh? So yeah, Haaland jeta bolche, I agree with him, stay humble. It doesn't take much, it helps. So yes, karon football ashole chorai utrai thakbe, and we have to be respectful towards one another. Jamal Musiala to Barcelona thoughts. Jamal Musiala is one of those players that I absolutely love, and আমি জানি না ও অ্যাকচুয়ালি কোথায় ফিট ইন করবে যদি আসে কখনো, বাট মানে in the current Barcelona squad, but I would absolutely love to have him in my team. Guys, just give me 1 second, আমি একটু পানি খেয়ে আসি। অলরাইট, সো যেটা বলছিলাম যে কারেন্টলি আমাদের স্কোয়াডটা আলহামদুলিল্লাহ ইজ প্রিটি গুড. I don't see any major need for replenishment or let's say reinforcements, but fullback is probably the only area that I'm really worried about. Trent, I think he is an amazing footballer, but Trent is not good defensively. He has never been good defensively. So Real Madrid's biggest problem is defense, or the solidarity in the back line, as at least now. So ওইখান থেকে he might not improve Real Madrid a lot, but the other things that he does in the game of football, that definitely will give Real Madrid a lot of other avenues. But আমি পার্সোনালি অ্যাজ এ বার্সা ফ্যান যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি চুজ করতে পারতাম যে আলফোনসো ডেভিস আর ট্রেন্টের মধ্যে কে রিয়াল মাদ্রিদে আসবে, I would have probably chosen Trent, because Davis, I am just afraid of Davis. আমি জানি না এটা আমার 8-2 এর ট্রমা কিনা, but I'm just absolutely traumatized by that guy. All eyes on Aguero. হ্যাঁ, Aguero মনে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেঁচেই যাবে শেষ পর্যন্ত, আজকে অ্যাটলিস্ট আজকে। ভিজিনিয়ার পেনাল্টিটা বেশ ফানি হয়েছে। ভাইয়া, হাউ ইফেক্টিভ ওমার মারমুশ উইল বি সেন্ট্রালি বিহাইন্ড হালান্ড?
আমি আসলে মারমোসের কোনো খেলাই দেখি নাই, সো আমি আসলে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। বাট আই ওয়াজ রিয়েলি হোপিং টু সি নিকো গঞ্জালেস টুনাইট। আনফরচুনেটলি হি ইজ ইনজুর্ড, খুবই আনফরচুনেট ব্যাপারটা। বাট কর্নার টেকেন কুইকলি, তাই না? আমি ট্রেন্টের কথা বলতেছি না, আমি ডেভিসের কথা বলতেছি। ডেভিস গিভস মি আ লট অফ ট্রমা। ভাই মাদ্রিদ এমনি খেললে কামব্যাক করবই। হ্যাঁ, সেকেন্ড হাফে যদি ফার্স্ট হাফ যেভাবে শেষ করছে ওইভাবে যদি খেলা ধরে রাখতে পারে, দেন ডেফিনেটলি রিয়াল মাদ্রিদ উইল স্কোর অ্যাট লিস্ট 2 গোলস। ম্যানচেস্টার সিটি খুবই শেকি। ম্যানচেস্টার সিটি ইজ নট ইন এ গুড পজিশন। ভাই আমি জানতাম না আমাদের দেশে ফুটবল ম্যাচ বাংলা কমেডি পাওয়া যায়। থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট। Bangla comedy. I don't know if you meant comedy or commentary, but anyway, it's all good. If we would face PSG, would it be very difficult or easy? Extremely difficult. In fact, I think PSG would be the favorite for me. এটা আমি বলছি, এটার জন্য গালিও খাইছি, but I think PSG are right now one of the most dangerous teams in Europe. ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ম্যান সিটির এই হাল কিভাবে হলো? এক্সপ্লেইন শর্টলি। এক্সপ্লেইনটা হচ্ছে যে you cannot keep on running at 200 miles an hour, or you cannot drive your car at 200 miles an hour for 200 miles. জিনিসটা এভাবে কাজ করে না। সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর ফুট অফ দ্য প্যাডেল। সো যেটাকে আমরা কাজের ভাষায় বলি হচ্ছে বার্ন আউট হওয়া। সো দ্য এন্টায়ার টিম বার্নড আউট আ বিট, মানে উইনিং 4 Premier Leagues on the trot, it's not even a মানে it's crazy to say it out loud যে winning 4 Premier Leagues on a trot. So সেই জায়গা থেকে it was inevitable যে একটা সময় এসে ম্যানচেস্টার সিটি will feel a bit of fatigue. They will not have the same kind of drive, এবং আছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেই বুঝে যেতেছে যে the game is against Real Madrid. It's a playoff, but still there is some sort of energy and some sort of hunger missing from the team. সো এটা আসলে খুবই ইনএভিটেবল একটা জিনিস। এটা ইভেনচুয়ালি অনেক বেশি সাকসেস পাওয়ার পর সব ক্লাবেরই হয়। আই থিঙ্ক বার্সেলোনার হয়েছে যখন পেপ গার্দিওলার লাস্ট সিজন ছিল। রিয়াল মাদ্রিদের কিছুটা আমরা এই সিজনে ফেটিক দেখতে পাইতেছি। সো এটা হয়, এটা খুব স্বাভাবিক একটা জিনিস। এটা থেকে রিকভার করার জন্য আসলে ইউনিট চেঞ্জেস, অ্যান্ড মেবি পেপ প্রবাবলি উইল মুভ অন in next season or the season after that. The current PSG team is very scary. I generally have a bad feeling about the potential Barca versus. Yes, I am not scared. I am absolutely upset যে PSG সাথে খেলা পড়তে পারে, and I wouldn't want to lose again against PSG. And আমার জায়গা থেকে probability analysis করলে if PSG and Barcelona plays tomorrow, I think PSG will win. আপনি কি চিটাগং? না, আমি চিটাগং থেকে না, আমি ঢাকা থেকে। PSG ভার্সেস রিয়াল হলে কাকে সাপোর্ট করবে? দ্যাটস আ গুড ট্রিক কোয়েশ্চেন। না, রিয়াল মাদ্রিদকে আসলে সাপোর্ট কখনোই করতে পারবো না। আই উড নেভার মানে ওয়াচ আ গেম অফ রিয়াল মাদ্রিদ অ্যান্ড সর্ট অফ হোপ দেম টু উইন। ওইটা ডিএনএ গতভাবে কখনো আসবে না মন থেকে। বাট পিএসজি জিতলে যে খুব বেশি একটা খুশি হবো সেটাও না আর কি। অ্যাসেনসিওকে কেমন দেখলেন? অ্যাসেনসিও ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট সেন্টার ব্যাক। অ্যাসেনসিও ইজিলি 2টা গোল বাঁচাইছে Manchester City easily. So, I say something about Ceballos. Ceballos has been really revolutionary. Ceballos is a very decent midfielder. I never knew him like that. So he's blossoming right now. ভাই চলেন ঘুমায় যাই। হ্যাঁ, পারলে ঘুমায় গেলে খুব ভালোই হতো। ভাই ডোকু তো বার্সা ট্রান্সফার আপডেট। বার্সা এই সিজনে কাউকেই ট্রান্সফার করাইতে পারবে না। নেক্সট সিজনে আসলে
যাই না, দেখা যাক। ভাই ওয়েটিং ফর নিকো টু এন্টার। নিকো কি আজকে স্কোয়াডে আছে? ইজ হি অ্যাভেলেবল টুনাইট? আই হার্ড, আমি তো জানি ও ইনজুর্ড। লেট মি সি ইফ হি ইজ ইন দ্য স্কোয়াড। Nico আছে actually. Interesting. Okay, Nico is in the team. So yeah, I would love to see Nico tonight. Who is better, Asensio or Kubarsi? It's not even a question. Asensio is amazing, but he is nowhere near Kubarsi as of now. মানে কুবার্সি যা যা করছে এটা করতে ওর আরো অ্যাটলিস্ট 15-20 ম্যাচ খেলার পর মেবি উই ক্যান হ্যাভ দ্যাট ডিসকাশন, বাট কুবার্সির সাথে এখনই আসলে কম্পেয়ার করার মতো জায়গায় আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাসেন্সিও আসছে। ভাই ডি ব্রুইনার আর একটু ফাস্ট হতে হবে। ডি ব্রুইনার ফাস্ট হওয়ার কিছু নাই, হি ইজ ওল্ড, হি হ্যাজ ডান হোয়াট হি হ্যাড টু ডু। এখনও আস্তে আস্তে রিটায়ারমেন্টের দিকে চলে যাবে। ভাই ভার্সা কি লেওয়ার রিপ্লেসমেন্ট আনবে নেক্সট সিজন? আই থিঙ্ক সো। হোয়াটস রং উইথ কেডিবি? কেডিবি ইজ ওল্ড, দ্যাটস হোয়াটস রং। ভাই মডরিচ লাগবে, আই ডোন্ট নো। ম্যান সিটির মিডফিল্ড পুরাই ওয়ার্স। ম্যান সিটির মিডফিল্ড ইজ অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ রিয়াল মাদ্রিদস মিডফিল্ড আনফর্চুনেটলি। এখন এসে রিয়াল মাদ্রিদের সবচেয়ে বড় উইকনেস ডিফেন্স হয়ে গেছে, বাট সিজনের শুরু থেকে আমি এটা বলে আসতেছি, ইফ ইউ হ্যাভ বিন ফলোইং মাই কন্টেন্ট, দ্যাট রিয়াল মাদ্রিদ ল্যাক্স মেজর কোহেসিভনেস ইন দ্য মিডফিল্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল। As a Madridista, I wish Madrid to lose. Carlo will be sacked. I think you are on the right track. Carlo definitely needs to leave. এক বছরই ম্যান সিটির কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেল। It's a very nothing comment. I don't know even if I should answer it. এক বছরে খারাপ হয়ে গেছে, 4 বছর ধরে টানা প্রিমিয়ার লিগ জেতা টিমের এক বছরই কিভাবে খারাপ হয়ে যায়, আই ডোন্ট নো। এচিভেরি আসলে কি ম্যান সিটি কি একটু ঠিক হবে? না, এচিভেরি এখনও অত ইনফ্লুয়েন্সার প্লেয়ার হয় নাই, বাট ইট উইল টেক সাম আদার জায়গা থেকে রিইনফোর্সমেন্টস। ভাই রাতে 2টায় ম্যাচ, সকালে অফিস ভিডিও বানাবো, এত অ্যানালাইসিস করে কিভাবে ম্যানেজ করেন ভাই? ভাবলে অবাক লাগে। এটা আমারও অবাক লাগে ভাই, আমি নিজেও জানি না, শরীর খারাপ করে ফেলতেছে, কতদিন করতে পারবো জানি না। কন্টেন্ট আসলে জানি না, হুট করে দেখবেন একদিন গায়েব হয়ে যেতে পারি, আল্লাহ না করি। Is there any chance for Madrid? Definitely there is a lot of chance for Madrid, and I think second half Madrid will score goals, at least couple of goals I feel. So Manchester City আসলে গোল করতে হবে এই খেলা জিততে হইলে। ভাই স্টোনস আর আকাঞ্জি ইজিলি মাদ্রিদকে এক্সপোজ করে বল বের করে। মাদ্রিদকে এক্সপোজ করা ইজ নট সো ডিফিকাল্ট বিকজ আসলে ডিফেন্স বলতে কিছু নাই। সো মাদ্রিদের এখন কোনো ম্যাচ জিততে হলে অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ টু আউটস্কোর দ্য অপোজিশন, ভালো জায়গাতে ভালো টিমের সাথে যদি খেলা হয়। মাদ্রিদের মিডফিল্ডে ভালভের্দে দরকার, ভালভের্দে তো আছেই। ভাই এলএফসি এর পিএসজি খেলা পড়লে কেমন লাগবে? এলএফসি এর আই এম আ ফ্যান অফ লিভারপুল, মানে ফ্যান না, আই এম আ হিউজ অ্যাডমায়ারার অফ লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগে আমার কাছে লিভারপুলকেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। ইনফ্যাক্ট আমাকে আই প্রবাবলি বার্সেলোনার পরে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে লিভারপুলের। সো ডেফিনেটলি আমি চাবো লিভারপুলের সাথে পিএসজির খেলা পড়ুক, কজ একটা প্যাদানি খাবো। আরও 3টা খাবে রিয়াল, ডোন্ট নো, আই ডো নট থিঙ্ক সো, বাট you never know in football. Second half prediction, I think Real Madrid are going to score 2 goals. It's going to end 2-1 for Real Madrid. ভাই সকালে জাহাঙ্গীরনগরের এক্সাম, বেস্ট অফ লাক ভাই। আশা করি আপনি আপনার মঞ্জিলে কি জানি বলেন একটা আচ্ছা থাক। ভাই গড ডেম্বেলে নিয়ে কিছু বলেন। ডেম্বেলে তো মেরে মুঁহ পে একদম মেরে মুঁহ পে থুক দিয়া। ভাই আপনার মতো আপন একটা মাদ্রিদিস্তা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর লাগবে, একটা ফুটবলের। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওই যে অনেক ক্রিয়েটাররা করেন যে সানগ্লাস পরে আরেকটা অল্টার ইগো বানায়, সো আমি সানগ্লাস পরে হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদের কন্টেন্ট বানাবো না। বার্সা ক্যান উইন ট্রেবল, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমি ট্রেবল চাই না বার্সেলোনা এই সিজনে জিতুক, টু বি ভেরি অনেস্ট। দ্যাট উড ক্রিয়েট এক্সট্রিম আনরিয়ালিস্টিক এক্সপেকটেশনস। আমি চাই যে ইনফ্যাক্ট আমার মেইন টার্গেট ছিল এই সিজনে একটা ট্রফি জিতা, ওইটা আমরা সুপার কোপাতে জিতে গেছি। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না লা লিগা, আমি নিঃসন্দেহে বলবো লা লিগা, বিকজ ফর মি, এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, উইনিং লা লিগা ইজ মোর ডিফিকাল্ট, উইনিং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইজ বিগার। সো আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন একটা টিমের প্রোগ্রেস কী দেখে অ্যাসেস করা যায়, আমি বলবো ইটস লা লিগা অর দ্য লিগ, বিকজ ইটস আ ম্যারাথন। সো আই এম হ্যাপি ট্রাভেল মেবল ইউসিএল
এসব আমি চিন্তাই করতেছি না। আমার একটা ট্রফি দরকার ছিল, ওটা আমি পেয়ে গেছি, ওটা না পাইলেও আমার কিছু হইতো না, বিকজ দিস সিজন ইজ এ ট্রানজিশন অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড মাই টিম টু রিবিল্ড, আই ওয়ান্টেড মাই টিম টু লুক স্ট্রঙ্গার, ফিল কনক্রিট, ফিল মোর লাইক এ টিম, যেটা আমরা অনেক বছর ধরে ফিল করতেছিলাম না। সো নাও উই আর ইনশাল্লাহ গোয়িং দেয়ার, আলহামদুলিল্লাহ, অ্যান্ড দ্যাটস অল আই নিড, দ্যাটস অল দ্য ট্রফি দ্যাট আই ওয়ান্ট ফ্রম দিস সিজন। রুডিগারকে মিস করতেছি অ্যাবসলিউটলি। রুডিগারের প্রেজেন্স ইজ হিউজ, ইটস হিউজ ফর রিয়াল মাদ্রিদ। So Akanji is subbed off, Rico Lewis is on. I don't know if it's an injury because Akanji was playing really well. Ooh. Hi. Manchester City again hits the bar. That is crazy. 40 seconds into the game, Haaland hits the crossbar. ভাই আমার অ্যান্সার কেন দেন না? আমি সবার অ্যান্সারই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ভাই, যেটা চোখে পড়তেছে যতটুকু সম্ভব খেলার মাঝে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এই যে দিয়ে দিলাম এখন। সো Haaland hits the crossbar on the 32nd of the second half. Deflected from Camavinga. বাট এই নিয়ে টোটাল 3টা বারে লাগলো, একটা রিয়াল মাদ্রিদের, 2টা ম্যানচেস্টার সিটির। So Man City seeming a bit more confident on the ball in the second half. যদিও জাস্ট 1 মিনিটের 1.5 মিনিটের খেলা হয়েছে। Haaland again with a dangerous ball inside the box, but good defending from Ceballos. ভাই কে জিতবে মনে হয়? আজকের ম্যাচটা ম্যান সিটি জিততে পারে, বাট টাইয়ের ফেভারিট আই স্টিল হোল্ড রিয়াল মাদ্রিদ। কর্পোরেট চাকরি করে খেলা দেখতে প্যারা হয় না ভাই? হ্যাঁ, বেশ ভালোই প্যারা হয়, শরীরের উপর দিয়ে যায়, বাট এটাই আসলে আর কতদিন করতে পারবো জানি না। প্রাইম মালদিনির সাথে কি কুভার্সিকে চেঞ্জ করবেন? হ্যাঁ করব। প্রাইম মালদিন ইজ দ্য বেস্ট সেন্টার ব্যাক আই হ্যাভ সিন ইন মাই লাইফ, সো ইয়েস সেটা করব, বাট আই থিঙ্ক কুভার্সি ক্যান বিকাম দ্য নেক্সট মালদিনি ইনশাল্লাহ। সো ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের শুরুতেই, সেকেন্ড হাফের শুরুতেই একটা ভালো চান্স ক্রিয়েট করছিল, হেড দ্য ক্রসবার, অ্যান্ড ইটস 1-0। ভাই ছাড়তে হলে চাকরি ছাড়েন, আমাদের ছেড়ে ছাড়েন না। তাইলে আপনাদের সবার কাছ থেকে আমার টাকা নেওয়া শুরু করা লাগবে, সবাই 10 টাকা করে দিয়ে যান। Savinho has been good. I'm impressed tonight with Savinho. He's put in some good shifts. আমার অফিস টাইম 10টায়, সপ্তাহে 5 দিন, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম শনিবারেও মাঝে মাঝে প্রজেক্ট থাকলে কাজ করা লাগে, অ্যান্ড ইটস আ ভেরি ডিমান্ডিং জব। Again a good chance.
Vardiol takes a long ranger, but it's deflected for a corner. So Manchester City creating more chances, more let's say concrete chances. Foden definitely has been an influence ever since he came on. Did way more than Grealish did. Play Tiki-Taka কুমিল্লায় কবে আসবে? কুমিল্লাতে I don't know how many of my teammates are there in কুমিল্লা, but definitely আমার ইচ্ছা আছে পুরো বাংলাদেশের বড় বড় জায়গায় ইনশাআল্লাহ যাওয়া একদিন. So hopefully soon. So 58% possession for Manchester City and 42% for Real Madrid. পুরা কুমিল্লা আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ইনশাল্লাহ আসবো। আজকের খেলাতে I think I don't know if it's the structure of Ancelotti or something, the game plan, মানে sitting too much in the low block and not pressing enough. I think Bellingham's best I mean the best of Bellingham comes out when you মানে allow your team to sort of মানে press না হলেও at least be a bit aggressive. আপনার প্রিয় দল এফসিবি অফিসের নাম? এটা ডেফিনেটলি খেয়াল করছি। এটা খুবই একটা মানে ফ্যাসিনেটিং জিনিস আমার কাছে মনে হয়। So Real Madrid with the chance, Valverde to Mbappe, Mbappe plays it back to Camavinga, back to Valverde, he plays it back to Camavinga, Camavinga thinks about a shot, plays it to Ceballos, Ceballos plays it to Vini with his trademark run, and Bellingham with a free header but just cannot direct it. So Real Madrid now getting into the game a little bit more. A brilliant ball, almost a very good ball played from Bellingham. Ui! Brilliant save from Ederson. So Real Madrid now being very aggressive, and যেটা আমি তখন বলতেছিলাম যে if you allow your team to be a little bit more aggressive, you bring the best out of players like Bellingham.
So yes, Real Madrid have fired, sort of turned up, and they are a bit more fired now. Ederson with a brilliant save from Mbappe. যদিও near post ছিল, near post you would expect the goalkeeper to save those kind of shots, but still it's a shot that you have to save. So now the spell of the game is of Real Madrid. They are creating more chances এবং much more নিজেদের মধ্যে একটা certain bit of confidence grow করতেছে দেখা যাচ্ছে, দেখে বোঝা যাইতেছে they are definitely playing for the goal right now. And ওই জায়গা থেকে আসলে in next 5 to 10 minutes if Real Madrid scores a goal, the floodgates can open. Real Madrid could actually score 2-3 goals just like that. So Kovacic is coming on. So Mbappe is through, and what a tackle by Guardiol. Bhai, Guardiol aske insane level of খেলা দিচ্ছে. Brilliant save from Rico Lewis, brilliant defending from Rico Lewis. Man City is out of touch. না ভাই, we do not মানে আমাদের লিগ্যাল অফিসার দরকার পড়ে না. So Real Madrid completely in control of the game right now. City শুরু করছিল বেশ প্রমিসিং ভাবে, they were in control, but Real Madrid with the pressing and some aggression and a little bit of intent got the grip of the game. But City could attack right now with Haaland in the box, inside the box, but gets out, plays it back to Savinho to Vardiol to play. Vardiol gives the ball away. Very good chance wasted. And a free kick at a very dangerous place. Free kick at a very dangerous position. Currently, who is the best left back in the world? আমি তো বলবো আমার biased জায়গা থেকে it would be Balde, but I don't know, মানে I feel Balde is special. He's just outrageously talented and so much full of মানে promise.
there should be a goal, and Mbappe scores. It's a very interesting goal. That was coming. Real Madrid was going to score a goal. আমি এটা ফার্স্টে শুরু হওয়ার আগেই বলছি। Manchester City is a very weird It's onside. It's clearly onside. What a ball from Ceballos. Very good ball. Great assist from Ceballos. Shine like a ball to his. And City deserved it. Manchester City. So yeah, রিয়াল মাদ্রিদ প্লেয়াররাও হাসাহাসি করতেছে, খুবই মানে খেলাটার মতোই বেশ ল্যাক্সিডেজিক্যাল একটা গোল, বাট extremely important goal nonetheless for Manchester City. This is a huge goal for Real Madrid. Huge goal for Real Madrid. If they can take this draw to Bernabeu, they have all but won the tie. Manchester City has to win tonight. If they want to stand any chance, they absolutely have to win tonight. And I don't think Manchester City has the firepower to win. It's a very tired and fatigued Manchester City. So Real Madrid will score few more goals, I feel. Valverde almost scores the second goal. Real Madrid are going to win the game. Real Madrid are going to win this game. Manchester City is a very weak team. This Manchester City is not a Pep Guardiola side. It's very, very weird to see a Pep side play like this. No pressing, no hunger, no energy, no nothing. And Man City যে চান্সেস গুলো sort of অ্যাটাক গুলো ক্রিয়েট করতেছে, they are very different from what Real Madrid are creating. Real Madrid এর প্রত্যেকটা অ্যাটাকের মধ্যে ওই একটা কেমন জানি মানে উমফ আছে, মানে দেখে মনে হচ্ছে যে they actually are going ahead to score a goal. আর ম্যানচেস্টার সিটি আছে ঠিক আছে ভাই, তুই ওই দিক দিয়ে একটু আগা, আমি আইতেছি, তুই যা, তোর দিমুনে বলটা তুই একটু খাড়া ওইদিকে, এরকম একটা ব্যাপার। Ooh, this could be a very dangerous ball.
but good defending from Stones. So a decent ball, tried to play a decent ball, Kovacic to Haaland, but it's a easy take for Thibaut Courtois. So Real Madrid again trying to create an attack, and this has been the sort of the memo of the second half. We what? Hi. How did প্রথমত বেলিংহাম কেমনে ওই বলটা পাইছে? It should never have reached Bellingham. And second, ও যখন পাইছে, how did he not score? অদ্ভুত. Man City should be 3-4 goals down. Offside. No, offside. Would have been offside anyway. এরকম ইউরোপিয়ান ক্লাসিকো নাই দেখলাম. Yeah, it has been a very bad game of football. সিটির প্লেয়ার নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতেছে, কি একটা অবস্থা! মাই গড, দিস ইজ সাচ আ স্ক্র্যাপি ম্যাচ. So City now trying to get somewhat control of the game back, to sustain ball possession and trying to create some attacks, but it's just hopeful crossing from the side of the penalty box. Nothing really significant from Real Madrid, from Manchester City. Yeah, Bechara Aguero. He bet on the wrong team. So আমি আসলে শিওর না what has changed in the second half for Manchester City other than the obvious substitution of Akanji. Rick Lewis has been good.
tactically, I don't see much change. It's probably more of a three-man defense, three-man backline. Uh, what a chance missed. I'm not gonna miss, but what a chance for Manchester City. Some brilliant work from Rico Lewis, a great pass from Bernardo Silva, but nothing to show for it. So Real Madrid on the attack. Real Madrid Camavinga inside the penalty box. He takes the shot, but it's defended well by Guardiola. Cruz থাকলে সিটি 5-0 ডাউন থাকতো. I don't disagree much because the kind of chances Real Madrid missed and the kind of football Manchester City is playing, I wouldn't actually put it past Real Madrid to score 5 goals against this kind of Manchester City. I mean, I can clearly see Barcelona scoring 4, 5, 6 goals against this City. It's that bad. So from a neutral perspective, this game has been disappointing. Scrappy, একটু cautious, not really the brilliance of Madrid and City on display. Ederson made some couple of goal-saving saves, and I think because of Ederson, Manchester City echono খেলায় আছে. So 73 minutes, 74 minutes of the game is gone. It's 1-1. Haaland opens the scoring at the 14th minute maybe, or 19th, somewhere around that time. And Real Madrid scores thanks to Mbappe and Ceballos with a brilliant ball that Mbappe finishes. A bit lucky, but there was a very well created chance. An unnecessary tackle gives away the free kick. Free kick থেকে গোলটা হয়. And with a 1-1 scoreline, I think Real Madrid would be as happy as winning this match. So Asensio আর হাল্যান্ডের মধ্যে কোনো গ্যাঞ্জাম হয়েছে, I guess.
খেলার মাঝখানে থামাই দিছে। এসএনসি হাল্যান্ডের পিঠে যে কুনি মারতেছে, হাল্যান্ড ও শালা ভাইকিং এর বাচ্চা গেঞ্জি ধরে আছে, রাখছে, ধরেই রাখছে। অদ্ভুত সিন। খেলা পুরো খেলাটাই এরকম একটা মানে অদ্ভুত খেলা হতেছে। So if you ask me to be honest, guys, I think Real Madrid deserves to win tonight. Man City has not been impressive in the more so in the second half. Mane, I don't know what happened to this team, but it just seems like a skeleton of the previous Manchester City squads. It's a penalty a favor del City. Oui. Oui. I don't know. মানে রিয়েল টাইমে দেখে I don't know if it's a clear penalty. I think surely there is contact. Aye. Yeah, that's a penalty, I guess. I think it's a penalty, guys. Penalty দেখে চলে এলাম আবার। पेनल्टी मिस होने का चांस है क्योंकि इट्स रूडिगर। आई हाय रे, फोडेনের ইনজুরিটা সিমস ব্যাড। I just hope it's not an ACL. I hope it's not an ACL. Knee injuries are always very... It's a knee to knee. I don't... hyperextension কিছু হয় নাই, so I don't think it's an ACL. Inshallah, it's not an ACL. So Ceballos, after a brilliant assist for the equalizer, gives away the penalty with 10-12 minutes to go. So can Haaland score his brace? So 3 players over the ball. So Haaland, can he score the brace? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উপরে মারবো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে হাল্যান্ড স্যার এটাকে আসমানে পাখা মেলো করে মজো খেয়ে পাঠিয়ে দিবে 7 আসমানে। দেখা যাক কি হয়, হাল্যান্ডের গোল কি হবে নাকি মাঠ চলে যাবে বলের বাইরে। টান উত্তেজনা, কর্দমাক্ত আকাশ, মেঘাচ্ছন্ন মাঠ। তিবাত কোর্তোয়া ভার্সেস হাল্যান্ড এবং গোল হাল্যান্ড দিয়ে দিল 2, ম্যানচেস্টার সিটি 1, রিয়াল মাদ্রিদ। কি হয়ে গেল, সম্পর্ক বদলে গেল চোখের পলকে। সাবায়োস
from hero to villain in matter of minutes. So Haaland big match goal পায় না আজকে 2 গোল দিয়ে দিছে রিয়াল মাদ্রিদে. Good penalty from Erling Haaland. Good penalty, ekdom precise. Sent Tibat korto the wrong way. ঠিক আছে আরেকটা দিয়ে হ্যাটট্রিক করে ফেলো. Yes. All in guys, all in. বার্সা ফ্যানদের হেট ওয়াচ কাজে দিবে নাকি জানি না, cause I have a feeling and it doesn't take a genius to predict that Real Madrid will score in the 90 plus minute. So Modric is on, substitutions made, and Real Madrid has to react. Real Madrid definitely has to react. By misloading. আজকের ম্যাচে till now Ronaldo 2 Messi. What? Haaland versus Rudiger, Haaland versus রিয়ালের মাঠে স্কোর করতে ঝামেলা হয়ে যাবে, এই লেগে এগিয়ে থাকতে হবে. ইয়েস, আজকের ম্যাচে ম্যান সিটি 2 গোলের লিড না নিলে আই ডোন্ট থিঙ্ক দে আর গোইং টু বি দ্য ফেভারিটস ইন দ্য সেকেন্ড লেগ. ফর মি রিয়াল মাদ্রিদ আর ডেফিনেটলি গোনা বি দ্য ক্লিয়ার ফেভারিটস টু উইন দ্য সেকেন্ড লেগ. So, আজকে সারপ্রাইজিংলি দ্য রেফারিং হ্যাজ বিন ডিসেন্ট. লা লিগা দেখতে দেখতে এমন সিচুয়েশন হয়েছে যে এখন ভালো রেফারিগুলো দেখতে মজাই লাগে. সাবায়াস হ্যাজ বিন সাবড অফ. আহারে বেচারা এত ভালো খেলছে পুরো ম্যাচটা, একটা পেনাল্টি দিয়া পুরো ধ্বংস হয়ে গেল. So Real Madrid needs to fire up once again. They seem a bit upset. They seem a bit struck down. যে কন্ট্রোলটা এবং যে এনার্জিটা ছিল রিয়াল মাদ্রিদের সেকেন্ড হাফে শুরুতে, কি হলো আবার? Do you think Haaland is good for Barca? No, I don't think he's needed at Barca. Marmos is coming on and Gundogan is coming on. Kevin De Bruyne is coming off, which I think should have been done earlier. He was tired. And Savinho, I'm actually pretty impressed with Savinho. Being a Brazil fan, I feel Savinho could actually be a very good combination with Rafinha. Both players very energetic, very tracks back, defends very well. So I really enjoyed Savinho tonight. And Real Madrid substitution, Brahim Diaz is on for I think Rodrigo, I guess. Usually Rodrigo ই সাব করে সব সময়. Yeah, Rodrigo. So I think as of now Real Madrid would be happy, satisfied, even if it's 2-1, 1 goal deficit. I think Real Madrid can turn over in Bernabeu. They wouldn't be too unhappy about it. But if there is a third goal for Manchester City, and suddenly Real Madrid have to come back from a 2 goal deficit, that could actually complicate life a little bit. And from City's perspective, if Real Madrid scores, second half they can absolutely forget their chances. Lewa replacement হিসেবে I think Isak is a very good option.
I really like Isak. Brahim Diaz to Valverde, back to Brahim Diaz, good ball played on inside the box, back to Valverde. Valverde will probably plays it back to Chouameni gives a bad easy ball for Ederson to grab. So 85 minutes, I don't think there is going to be much of a extra time. I'm expecting a maximum of 4 minutes, 3-4 minutes. So 86 মিনিটের খেলা হয়ে গেছে and Real Madrid now looking dangerous. Real Madrid with the counter. Real Madrid on Brahim Diaz. Brahim Diaz to Vinicius Junior. Vini Junior plays the ball and it's a goal. Oh my God. Absolute cinema. Absolute cinema. লাস্টের 10 মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ গোল না দিলে ভাই আর কে গোল দিবে? So Brahim Diaz scores against his old team and this is peak Real Madrid. Again a mistake by Ederson. Again bola uchit na, but a bad pass from Ederson. Gives away the ball. But brilliant work from Vinicius. So a double mistake by Ederson. Double mistake actually bola uchit na. First the pass was lazy, unnecessary. He should have just cleared the ball. This is what Real Madrid does. This is what Real Madrid does. I hate watching Real Madrid, it's so annoying. কিচ্ছু করা লাগতো না, just he had one job. Ederson had one job. He just had to clear the ball properly. So 2-2 is a good result for the neutrals. Goal paise, back and forth hoise. City wasted two leads twice. But you cannot but feel sorry for this Manchester City squad. It's just disastrous. Again a bad pass. Ray. That should have been a foul. That should have been given a foul. Referee just praise করছিলাম একটা বাজে ডিসিশন দিল। And এটা থেকে যদি ম্যান সিটি এখন গোল করে, this is going to be another controversial situation. So Man City are definitely not going to score any goals, and I don't see Man City scoring goals against Real Madrid in the Bernabeu as well. Penalty পাইলে আলাদা বিষয়।
সো 3 মিনিট এক্সট্রা দেওয়া হইয়াছে। গুন্ডুগান নাটমেক করছিল, কামা ফিঙ্গার দিছিল ডুবাইয়া। Yeah, that is an easy foul ছিল। Bernardo on Bellingham. So আর 2 মিনিটের খেলা বাকি আছে, এক্সট্রা মিনিট। এমবাপে is taken off. সো আর 2 মিনিটের একটু কম খেলা বাকি আছে। If any team is gonna score a goal, it's gonna be Real Madrid, and just like that, I just couldn't even finish my sentence. I just couldn't finish my sentence. Ederson has been such a disaster. Oh my god. Crazy defending. Crazy. And the game is, I think it's gonna be whistled anytime now. So after a very tough few weeks for Real Madrid, they have finally give something to the fans of Real Madrid, and it's been a painful watch, guys. একে তো ফুটবল বিচ্ছিরি ছিল, এর মধ্যে রাইভাল টিম জিতছে। সো দ্য হেট watch was unsuccessful. Neutral watch was unsuccessful because it was a game of pretty shitty football, scrappy and all. There were chunks of the game, start of the second half, initial part of the first half, where City played decent, Real Madrid played really well in the second half. So I called it right when the draw was sort of fixed. City doesn't stand a chance against the Real Madrid even in this condition, because this is a torn down and absolutely drained Manchester City. So ওরা আসলে second round of 16 এ গেলেও they do not have any sort of future in this year's competition. So this season is pretty over for Pep Guardiola and Manchester City. I do not see them coming back, and I do not see them actually doing anything substantial this season, because this team is just absolutely drained. So with that, guys, tonight's hate watch, neutral watch, whatever you want to call it, it comes to an end, and we will soon meet again. We will soon try to be regular in watchalongs. It takes a lot, energy লাগে অনেক, ঘুমানোর সময় পাচ্ছি না, সবকিছুর সময় পাচ্ছি না. It has been very difficult, but I am so glad that I did this with you guys tonight, and
congratulations to all Real Madrid fans. Second leg আর দেখারও দরকার নাই, you guys are through. And if you're a Manchester City fan, আমি বলবো যে এই সিজনে just let it go ভাই। এরকম অনেক হয়েছে আমাদের midway-তে, we had to just let the season go. And after so much success, after so much sustained success, and after so much কি বলবো domination in a league like Premier League, I think we can cut some slack for Pep Guardiola. So that being said, thank you so much. Champions League Barcelona match নাই, কি এক লাক্সারি ভাই জীবনে। So see you in the next match. Till then, as always, Visca el Barça.